Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Freija. Это Life is Strange Before the Storm. Мы с вами продолжаем. У нас на очереди третий эпизод под названием «Отпуск». Выбираем и поехали. Сейчас нам покажут Previously on Life is Strange. Previously on Life is Strange Before the Storm. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. Oh, I want my fucking money! Juliet is waylaid. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our aerial. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, that wasn't Your my mistress. That was your mother. Mother. Как там, блин, слово так звучит? Ладно. Похоже с matter. Ладно, не важно. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah, your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Chloe. I'm right here. Good. I need you. Пойдем. Давайте вместе взглянем на правду. When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, Знакомая ситуация. her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing
college, careers, families. Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. Дочка прям по стопам пошла. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Пострадовая депрессия начала. Becoming your father is the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. Угу. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied by anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Ну, все правильно сделал, что забрал ее от нее. Потому что что это такое? Так, ну-ка секунду. Угу. What you saw at the Overlook, Rachel, it was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Not after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again and again to keep you safe. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I sent her money. Every single month. It's our arrangement. But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Why not? If that's what Rachel wants. Drug addiction is a disease. It afflicts everyone, not just the addict.
I will not allow you to be victimized by her disease again. Ну, с ним я согласна. Even if that's true, Рэйчел could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten better. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. И на что? Это на туда I think I need to lie down. Она сейчас сбежит куда-нибудь. Рэйчел, Хлоя, где, ребят? Мы на бурной актерской вечеринке. Я Рэйчел уже раз 8 писала. Эй, не думай, что мы придем. Хлоя, ты должна прийти. Да, Хлоя, ты была великолепна, детка. Эй, Хлоя, справилась сегодня на отлично. Спасибо, не могу. Но ты же всех нас спасла. Без тебя спектакль бы не состоялся. Серьезно, просто приходи. Тащи Рэйчел. Сорян, ребят. Что у нас? Земли уродцев, расписание пыток, портрет выживших, ежедневные фотки писюнов, сальное грязище, закусочка, братская конечность, пущенное предупреждение, чистый лист, стол окружного прокурора. Вот что-то не очень мне это нравится все. А, это Сара тут была, да. Логичненько, логичненько. Хлоя, владычица дневника. Рэйчел only knew half the truth when she set that fire. What if she'd known everything? Пожар распространяется, несмотря на усилия различных ведомств. Самый крупный пожар в истории Аркадии Бэй пугает жителей и тревожит власть. I can't leave Рэйчел to deal with this alone. Whoa. Sarah Gearhart is a known associate of that psycho who attacked Drew. Then again, so is Frank. I hope tonight hasn't messed up Рэйчel's memories of family trips like this. Какой у него The грустный голос. Tempest show feels so far away now. This is so painful to look at. Просто можешь по-другому комментировать все это. This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Рэйчел will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Рэйчel to go through any of that. I don't understand. Are you afraid that Sarah would do something to Рэйчel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah. But Рэйchel's not a baby anymore. Listen to me. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Рэйчel in serious danger just to chase her habit. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. That's who she is. Ну так ты же сама видела досье. I believe Рэйчel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Рэйчel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. That is something I will always do. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please.
do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. А мама там что? Hey, Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Okay, Rose. Do you need any help with anything? That's very kind of you. Could you get out the broom for me? It's in the breezeway, door to the left of the fridge. Да, конечно. Это меньшее, что я могу сделать. Размалевала, правда. Уже как-то неприятненько от того, что я там размалевала. Hey, cool graphic. Rachel was really getting rid of this? Mrs. Amber, could I have this? Oh, sure, Chloe. Rachel was going to give it away anyhow. Thanks. Граффити здесь нигде не накалякать. Куда она ее засунула, непонятно. Were you able to find the broom? А, нашла. Here you go. Thank you. I'm really quite glad that you're here. Thanks. But why? While Rachel's dealing with all of this, it's a relief to know she can talk to you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. It's fine. Rachel's the one who's really upset. She has every reason to be. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter. You know, I am so thankful to her that she did. It gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone until I had Rachel. But hearing the truth after all these years hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're not happy with James? What about what he did at the Overlook? It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Thank you, Chloe. Ладно, Chloe. Пойдем к Рэйчел. Ай, как-то так все грустно, что даже не хочется что-то тут говорить. Вторая часть еще более депрессивная. Так, опять пошли песни, опять эти авторские права. Это просто каждая серия идет с гребаными жалобами на авторское право.
Причем ты вырезаешь, и появляются новые права, которые до этого никто не говорил. Это такой бред. Причем вырезает это по часу. Это, короче, дурдом и маленькая тележка. Я уже даже задолбалась, уже плюнула, и, в общем, я уже даже ничего не вырезаю. Будет право, да и будет, и хер с ним. Ничего не поделаешь. Ой. Это вообще, на самом деле, странно. Рэйчел? Что в играх это все цепляется. Уже выкупили права на использование композиции в игре. Почему я получаю за это какую-то... The yin and badass yang of Рэйчел Эмбер. Ой, боже, прежде всего помни, что тебя любят. Прежде всего будь вооружен. Макиавелли. Рэйчел has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Угу, тут какие-то прям фразочки. Рэйчел even knows how to make a dinky lamp look cool. Рэйчel's surrounded by so much love, yet she seems so... Нашей прекрасной дочери в день ее дебюта. Ни пуха, ни пера, мы тебя любим. Мама и папа. Makes sense that Рэйчел needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her Леворак. Lion Crab from now on. Знак осцилляции лежит между эмоциональным склоном к театральности характером льва и чувствительной интровертной природой рака. Носители этого знака могут быстро менять настроение с одного на другое, так как найти баланс между этими двумя знаками бывает очень сложно, а еще сложнее его поддерживать. Сильные стороны – творческие, страстные, любящие, преданные, дипломатичные. Слабости – эгоистичные, непонятные, собственники, излишне эмоциональные. Так, ну тут пока дрыхнет. Ни хрена себе комплект у нее тут. А что это? Зачем он ей нужен? Фонарик? Нахрена он мне нужен? Пусть будет, ладно. У шкафа как фазмофобии. Ага. Будем ей дурацких этих жучков показывать. Хлоя, я оставлю дверь открытой, на случай, если не взяла ключи. Пожалуйста, возвращайся домой, неважно, что уже комендантский час. Ма, я сейчас не могу. Пожалуйста. А, покопаюсь в твоих вещах. Почему бы и нет? I could get grades like this. I just don't want to. 5, 5, 5, 5, 5. Ну, понятно. I know something Miss Arcadia doesn't. Weird. Так, что про пожары? Это что? Букетик какой-то? At least she'll have something from tonight. I think Рэйчел could use another subject. But which one? Давай ботанику. Там цветочки, всякие растения, хорошо. Анатомия к черту ее. Люди неинтересно. Экстра, кредит. Ага, то есть я уже одну пропустила. Зашибись, какие-то земли. Где какие земли? Где я должна была какую землю нарисовать? This light needs more. Да, у меня фонарик есть. У меня фонарик есть, мать, ты чё? Бурухну. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Ладно, подожди, давай глянем, что Even здесь. you, Willie, couldn't come up with the tragedy Рэйчel's going through. Рэйчel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling Прикольно. connected. Я все тоже такое хотела бы. А, о, граффити.
Maybe I can make the world a less scary place. Свои давай напишем. Back on the train, I said... Ну, плевать, что я эту стену размалевываю. Она лежит, просто не вдупляет. American Graffiti. Дай мне знать, если тебе нужно... вот. Если тебе нужна компания, да? Или что? Если нужно укромное место. Я не знаю, что тебе нужна поддержка. Короче, что-нибудь из этого. I've heard that Рэйчел and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Ой. Когда ты особенно все это знаешь, чем это все закончится, мы пока не знаем, почему это произойдет, но мы знаем, чем это все закончится. Now, I don't know. Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? Четвертый тип – индивидуалист. Креативная, чувствительная, независимая, склонна к меланхолии и потаканию своими слабостям. Четвертому типу рекомендуется научиться отпускать чувства из прошлого и сосредотачиваться на потенциале, который предлагает будущее. Прям про меня. Очень похоже. Так, ладно. У меня есть свет. Фонарик. Что творит? All ready for Rachel's light show. Better get her attention first. У меня не работает эта штука вся. Как ее там? Музыку включить? Сейчас мне сами включат музыку, которая будет мне потом авторские права мешать. С грязью. Hey, check it out. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? They remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? Любуйся ими. Хотя бы ради этого. It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. Я не знаю почему, но мне кажется, что она настолько глобализирует свою проблему. Она ее раздувает. She's the biggest lie of all. Потому что ей хочется это делать. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Good.
I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Я не понимаю, почему она ревет, только потому что я не вижу в том, что она принимает за какую-то такую огромную трагедию. По сути, ничего страшного-то не произошло. Ну да, есть родная мать, которая променяла ее на запрещенку. Но она-то была счастлива все это время. У нее есть родители, которых она любила и которые любят ее. Почему она так убивается? Я просто не понимаю. Ты ее, в принципе, всю жизнь не видела. Как ты можешь убиваться по человеку, которого ты не знаешь? Которому было плевать на тебя все эти года, все эти годы. Ведь она для тебя чужой человек. Я не понимаю этого. Ну, мне, наверное, трудно понять. That she came here for me. Если бы она, понимаете, если бы она хотела, ну, она бы в обход бы пошла и сделала бы все, чтобы с ней увидеться. Is that wrong? Honestly, I have no idea what's right or wrong in this situation. I just know that whatever you decide, I'm in. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. I think I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You do that? I'll give it a shot. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. Don't worry. I've got that one covered too. You do? Yep. In fact, anything you could come up with, I'll handle it. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? After my dad died, I was worried I wouldn't know how to talk to him anymore. But somehow, when we speak, I always know what to say. When you speak? Да, я сумасшедшая. In my dreams. Я разговариваю с покойниками. He's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. Почему все так депрессивно? Прям в такую депрессуху скатилась. I've Ужас. never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Right. Если что, я перепрохожу уже этот момент по второму разу, потому что первый раз не записался. Приходится перепроходить. Это, конечно, капец. Вот до момента, как Хлоя ложится в кровать, это будет все с первого раза. А с этого момента, вот уже с того, вернее, момента начинается мое перепрохождение, перезапись, вернее. Потому что вчера, в случае уже позавчера, что-то мой стримлапс вообще мне фазмофобию не записал, потом Life is Strange не записала, в общем, вообще ничего не работало, я психанула и все. И поэтому ничего не выходило в четверг, ни одного видео. Dad, I think we're stuck.
Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. We never... That wasn't... you. Could have sworn that was me. Я выбираю все так же, как я выбирала первый раз. Чтобы все шло так, как я, в принципе, и поступала. Why don't you go take a look? You sure? Виктория там сидит, сволочь. И ведет себя по-хамски. What's wrong? Don't you see anything? Fine. It's... the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes, and what? Чё вы ржёте? Я не понимаю, не смешно вообще. Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Something about the whole world being a stage, so might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Этот момент очень жуткий, если Relax, честно. sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Ужас. И эта сучка там еще фукает. Мне вообще тварь просто бесит. Да ее, блин, в этом фонтане искупать, засранку. Реально такая бесячая эта Виктория. Это просто не передать словами. Мать, тебе сказали, что тебе дверь откроют. Хер ли ты через окно ползешь-то? Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. He might also be totally pissed about Damon's money. I've got to get this exactly right. I can do this. Price. Yeah. Oh, Frank. Eager much? Where's the money? I have a question to ask you first. I mean, a favor. You can't be fucking serious. Я да. I need to find that woman from yesterday. Sarah.
Frank. What the hell for? Something important. Can you help? I would really appreciate it. I'm your favorite client, remember? Me in the junkyard in 2 hours. Sweet. Thanks, man. You're a real... That went well, I guess. What am I getting myself into? В полную жопу ты ввязываешься, мать. Поверь мне, я чуть-чуть вперед заглянула, знаю. Полная жопа. Здорово, уже иду. Спасибо, что поджала меня вчера. Мне намного лучше. Угадай, что? Ты по мне уже соскучилась? Да, это тоже. Но еще мы через 2 часа встречаемся с Фрэнком на свалке. Думаю, он поможет нам связаться с Сэрой. Охренеть. Угу, а еще я дома схожу в душ и захвачу инструменты для пикапа. Ну, так что увидимся на свалке? Я приду, ты невероятно. Хлоя Прайс. Еще б я была невероятна. Я не знаю, вот портрет выживших я пропустила. Я вообще не знаю, что это такое. Что это такое? Где это нужно было найти? Я поливала растения газировкой здесь, я помню. Мне кажется, оно сдохнет от этого еще быстрее. Ну ладно. Может и нет. Пусть будет. На всякий случай. Здесь я не смогла ничего. Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Maybe she believed me for once about never coming back home. Figures. Nice to see Рэйчел really is good at everything she does. Если вдруг кому-нибудь требовалось еще одно доказательство того, что Блэквелл будет лучше без Хлои Прайс. Так вот, чем девчонки так долго занимаются в туалете? Огромная уважуха. Тебя не спрашивали, Тревор. Назревает скандал. Ого, Хлоя, вышла стильненько. Thou art an idiot. Рецензия «Блэквеллская постановка «Бури штурмует Шекспир», автор Дэниел Балч. Прошлым вечером на открытой сцене Академии Блэквелл произошло перерождение бури. Под исключительным и весьма смелым управлением Трэвиса Киттона постановка обрела новизну, обычно отсутствующую в избитых классических трактовках. Юная Рэйчел Эмбер, безупречно сыгравшая главную роль, управляла сценой как сама. Проспера управляет неведомым. Особого упоминания заслуживает Калибан, сыгранный Нейтаном Прескоттом, который держал себя со всем величественным напряжением натянутой струны. Даже с задних рядов можно было прочувствовать гнев мистера Прескотта, направленный на его поработительницу. Необычный и достойный восхищения прием от столь юного актера. Но ярче всех сияла начинающая актриса Хлоя Прайс в роли Ариэль, чье притяжение с исполненной мисс Эмбер Просперой превзошло даже Миранду с Фердинандом. Отразив внутреннюю борьбу Ариэль между верностью и жаждой оказаться на воле, мисс Прайс сыграла невероятно искренне. На самом деле, я ни разу не видел более правдоподобного изображения изумления, чем показанное мисс Прайс в тот момент, когда Проспера отказала ей в свободе. Просто потрясающая переработка оригинального сценария. 5 звезд. Yeah, go skip. Скип там уже концерты дает. Правильно, нехрен было снять. Так-то все в твоих руках. I wonder if that's the universe where Dad's alive and Рэйчел has 3 happy parents. If Рэйчel and I were still leaving today, there's literally nothing in there that's worth. You're welcome, plant. Dad's favorite jacket. Ну, из того, что могу здесь хватануть, ничего не могу хватануть. И размалевать что-то тоже не могу. Inaccurate as of yesterday. Someone should update this photo. А во могу. Во где надо было рисовать. Ясно. Горение нафиг.
Во, где надо было граффити калякать. Ты его пропустила. Угу. I'd say I went down in a blaze of glory. Отлично. Да. Ежедневные фотки писюнов. Это что интересно. Я хз вообще, о чем она? Ну ладно, все, выходим. Is Mom playing music? Это только начало, сука. Значит, я таки была права, Рэйчел Эмбер, гребаная злобная сучка. О, да, она такая. Видимо, ты теперь считаешь себя ее помощничком? Угу. Хватит с меня этой школы. Вчера всем было на меня насрать. Всех заботал только Рэйчел. Когда ты кого-то опаиваешь, и тебе это выходит боком, вот незадача-то. Что может быть хуже? Хлоя, не пойти бы это тебе... Сама пойдешь туда, поняла? Тварь. Тварь паскудная. Была бы ты человеком, так другой бы разговор с тобой был. Мне вчера, когда на эту картину смотрела, говорила о том, что она мне напоминает... Есть такая группа Highly Suspect. У них есть песня прикольная. Я не помню, как она называется. Lost, по-моему, она называется. И там, типа, lyrics клип со словами. Там тоже такая дорога. И у меня эта песня почему-то ассоциируется как раз-таки, знаете, как титры в конце фильма. Как итог такой. David's towel? Where the hell is mine? Так, я знаю, где твое. Сразу полезем туда. Чтоб не тратить время на эти все. Can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Wait a minute. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to... Мне кажется, оно уже просроченное. Куда ты вот его суешь, непонятно. Best shower of my life. Gross. Помадка для волос с суперсильной фиксацией. Мужицкая хватка. Это вообще, конечно, трындец. Так, ладно, иди принимай душ. А я подожду пока. Поняла расчет. Она бы никогда в жизни так не покрасила бы волосы темные. Эти авторские права чертовы. Заколебешься, потом их удалять. А я не буду удалять, все равно бесполезно эта хрень. Ничего не удаляется. Удаляешь одно, появляется новое. Жесть вообще. Life is Strange — это просто сборник авторских прав. Одежда Уильяма. What do I feel like wearing on this crazy ass day? Я знаю, что я надену. И вот это. Мне понравился этот костюм с рубахой. У нас один день так Макс ходила. Угу. Alright, one last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Погнали. Dad's toolbox should be in the garage downstairs.
actually sold her ring for $300. Sports cars are really good for... Цыпочки отдыхают. Не там их, ни место, ни время. Lots of flames. Огонь, у меня кругом огонь здесь, поэтому тема огня не раскрыта в этой части, ничего недостаточно, поэтому... Как ты думаешь, кто ж мог дать стопочку? So, if I put this photo out, Mom just hides it in a different drawer? What the hell? Ну, тут Дэвид приехал, вот какая хрень происходит, понимаешь? Так, ну в тот ящик мы не полезем, там, мы знаем, что там лежит. I remember this. Mom loved it. Wait, is today Mother's Day? Ой, сегодня День матери. Я в прошлый раз только не посмотрел. Он уже шматье свое перевез. И там сальное глазище. Can I just give that to Mom again for Mother's Day? Ну чё, спускаемся. What are the chances I can avoid Mom or David? Нулевые. Еще в минусовой степени. I'm flipping them over. Not yet. I told you 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Все мы знаем, что Дэвид неплохой человек. Mom actually looks pretty happy right now. Да-да, ты что-то козлишься просто на ровном месте. И он тоже козлится, конечно. Вы оба друг друга стоите, но тем не менее. Ладно, пойдем. Танцы-шманцы, это, конечно, хорошо. Hey, who's there? Стой, кто идет? Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did, but this is something different. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. I'm also glad you came home, Chloe. Угу. Happy Mother's Day, Mom. Thank you, sweetheart. Этого не было, поэтому я выбрала сейчас. I didn't get you anything. Having you back home is present enough. I'm just here to pick up something. Then I have to go. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. Don't worry about me, okay? I can take care of myself. Will you at least tell me where you're staying? I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. It won't take but a minute. Mom.
лицо не сгорело все-таки, видишь? Chloe, I don't have time for this. Now, hold on a minute. Please. I owe you an apology. Let's hear it. Chloe, I should not have То есть, а если бы asked я, you получается, to вскрыла бы empty your деньги, я, pockets скорее всего, yesterday. и если бы я купила у Фрэнка I тогда was, в клубе хрени этой, out of то если бы line. он просил вывернуть мои And карманы, я бы все это вывернула, я так I'm понимаю, sorry. да? Okay. Apology accepted. Really? Yeah. Good job. And good job, Mom, for twisting his arm or whatever. Chloe. Все What? портится. It's Нужно great. обязательно. He listens to you. Can we be done now? Wait 1 second. Don't go, Chloe. I've been meaning to show you something. Maybe now's a good time. This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. 2 tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Please, I'm begging you. Give David a chance, won't you? Here. Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Ну, здесь выбор, не знаю, мне кажется, на мой взгляд, вообще очевидный. Ну, типа, конечно, принимать, зачем отказываться от этого предложения, зачем портить с ним отношения. Наоборот, нужно с ним налаживать отношения. Ну, как по мне. Хотя я не знаю, чем это может обернуться. Но пока я не вижу чего-то такого критичного здесь, чтобы отказаться. David looks so young. And this Phil guy, they look close. Thank you, David. Oh, Chloe. Mom. I'm just so proud of you both. Mom, I really need to go. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right, all right. Другой вопрос, что я боюсь, чтобы не подставить его как-то. Ну, блин, если он есть в первой части, то что с ним случится? Ничего не случится. Насколько я помню, даже Дэвид есть во второй части. The hell? Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. Holy crap. This might actually be helpful for fixing up the truck. Здесь нам даже не дают вариантов ничего нигде размалевать. В общем, я даже не знаю, где там еще что накалякать можно. Может, на машине своей можно что-то накалякать. Там вроде тоже не было никаких возможностей. В общем, не знаю.
мы причалили на свалочку. Белки тоже причалили. Как мне видится, там, по-моему, колеса спущены, нет? Руки чумузющие вообще. Я еще в белой майке. Каттены, да? Так, а новенькую не отбивай последнюю свою. Какой-то там мне ключ дали. But still needs a bit more love. I can salvage this beast. Хлоя, это Дэвид. Тебе мой номер мама дала? Именно так. Я заметил, что ты взяла инструменты своего отца. Работаешь над каким-то проектом? Типа того. А над каким именно? Прости, я сейчас немного занята. Что ж, я рад, что ты хоть чем-то заинтересовалась. Так держать. I just need to find the right tool for each person. It's not like I need a manual, but I'm really glad it's here. Ну, так-то она нигде ничего не хочет. Но радио не включаем просто намеренно, чтобы... Так, я не помню, где там. Вот это надо проверить. Продуть, по-моему. Куда там ключ этот засунуть? В радиаторную, по-моему. I can definitely see some problems. Just need to match them to the right tool. This thing is going to the fuck up. Maybe. Ядрить твою мать. Вот это вообще нормально. Никакой не класс. Это хрень собачья. Ты загадила машину еще больше. Жуть. Просто загадюшничала капот. Изнутри. Руки чумазюки. Тащи своим ключом вот этим тени. Да, правильно. Правильно помню. Ржавела уже. Инструментария моя. Ну, не моя, а папкина. Так, отвертка мне сейчас нужна. Отвертку нужно было сунуть, там что-то поковырять нужно было, я помню. Вот сюда. The distributor cap looks pretty gross. Мерзенько, ага. I need something small to scrape the gunk off the cap. Ну вот и скреби отверткой. Сейчас доскребется. Смотрите. Она в машину же мусор и скребет. Я вообще не понимаю. Логика, конечно, железная у Хлои. Угу. Что это вообще? Что это вообще? Да вы додырываете меня уже, ну. Охрана лесов и воздуха. Это прекрасно. Прикрепи обратно, конечно, а то мы не заведемся. Черт, руки такие черные. А вон на кляксе можно было что-то размазать. Ясно. Ворон или лев? Лев. Я это тоже не нашла. Граффити. Гривы вокруг нарисует. И чтоб стереть, она спидтейк. Угу. Нормально, нормально. Прям как пятна рожь почти. When life gives you gunk, make art, I guess. I guess. I guess. Looks like someone tried to patch this thing up. Sometime before I was born.
At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Древняя изолента. Ну Better ладно. leave it be. Пусть остается. Так, что нам нужны плоскогубцы? Остались только они. И это вот нужно сюда. This connection is pretty shaky. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Так, а вот тут что? This thing seems pretty gunked up. Все загажено. Не I трогай think голову. I should move on to something else. There. Fits like a deadly electric glove. Spark plugs busted. Капсда. Carbon deposits. Of course. Капсда. Боже, как я давно это слово не слышала. Мне было, наверное, лет 8, когда это слово употребляли. Ой, как время летит. Ужас. Мне еще совсем недавно реально было, кажется, лет 8. Еще в школу недавно только ходила. Прошло уже 11 лет, как я школу закончила. Это просто, это вообще, это новое поколение можно родить за это время. Ужас, как летит время. Please. I need you. Поехала? Ты смотри. Вернее, не поехала пока только завелась. У нее отвертка вместо ключа зажигания. Отлично. Неплохо. И на эти дрифтовых гонках участвовать. Там вот это все в саже, в мазуте, в чем там еще, в пылище, грязище, в масле, там во всем этом. Как она так вытерла легонечко, я не знаю. Легко и просто. Руки-то свои грязнющие. Hey, Junkyard Queen, where are you at? Королева свалки. Слышь ты, королева свалки, тоже мне. Hey. Я тут вообще-то дела shit. делаю. Your hair. It's so Badass. А цвет твоей I was gonna сережки. say hot. But yeah, badass too. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? Hey, Price. Nice wheels. Угу. You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? What do you think? We're not dealing with a couple of dime bags anymore, Chloe. Where's the money? Где надо? Seriously, Frank? If you think I would pocket $1,000 of your money, you're even dumber than you look. Чё вылупился? I don't think she has it. Oh? It's cute how she acts like you two are friends. Чё вылупился, спрашиваю? Не подходи ко мне. Чё он подходит? Вообще уж кто ему разрешил? Не трогай You меня. heard what happened to Drew, right? И чё мне Maybe угрожаешь? try keeping Тебе that нос in переломаю mind еще раз. when you talk to me. Ясно? Don't
fucking touch her. Ну чё? Why is it that chicks think it's okay to hit me? But if I lay a single finger, Отца никто не бил. suddenly it's a whole other thing. Отца никто не бил, тебя просто оттолкнули. Frank says you were asking about a client of his. That true? Это не твоего ума дело, вали отсюда. Нет. No. I was just asking for some help. It's not a big deal. No. Maybe I'll make it one. Чё ты вообще лезешь? You two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you, but he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay, then let's talk. I want to know right now. Why Слушай, you проваливай give a shit отсюда. about Иди сядь в сраную машину свою и валяй отсюда. Why do you care so much? Because fuck you. I'm asking the Урод questions here. поганый. Посмотри, что творит, а? Look, none of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? Все, забирай свой клозет и проваливайте отсюда. No. Чухарылица. Не, вот что ты делаешь? Tell me where she is. Now. Rachel. Зачем ты назвала ее по Wait имени? a minute. Wait a minute. No way. What the fuck is your Rachel? As in Рэйчел Эмбер? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon. Your dad's a real piece of shit. Сам ты piece of shit, понял? So? We don't have anything to do with him. Right. Here's what happens next. Come on, man. Как мужик, это уже не They're just смешно. Kids. No, they're not. This one is the fucking Ну DA's ты дебил, daughter. лезешь на нее с And ножом. right Ты now, she's тупорылый. going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon, calm down. We're still talking. Рэйчел вообще тормозов Everything's нет. still cool. No need to get crazy. Это уже вообще жесть. Просто сразу полезла доской по голове дубасить. Сильнее бей уже. Fucking bitch! Rachel! Damon! What the fuck? Chloe! Go! Now! Это вообще жесть. Hold on. Морозы. Shit. Shit. Hey. Hold on, okay. Rachel? Жизнь. Не истекай кровью. No. И он ей прям в вену, видно, попал, в эту в артерию. I'm not losing you. Конкретно там прям она... А люди обычно истекают кровью за считанные минуты умирают с такого ранения. Лучевая артерия, или как она там правильно называется. И вот если на ногах внизу рубануть сзади, вот плечи здесь, потом и шея, соответственно, паховая зона, там эти вены расположены. Можно сразу пердыкнуть человека. Ну, там вообще буквально сразу, практически.
Там, если не оказать помощь в течение, не знаю, там 10 минут, наверное. Все. Рэйчел is going to be all right. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it. She's had a surgery, and now she's resting. Chloe, what happened? It's my fault. I should have listened to you. I even saw your file saying Sarah was connected to Damon Merrick. I know exactly who Damon Merrick is. Start over and tell me everything. Did you and Рэйчел try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe, but I need the whole story. So, I got my dealer to meet us, since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. But Damon showed up with him. What did Merrick want? He asked us why we were so interested in Sarah. And what did you say? Nothing, of course. Is that how it became violent? It was actually Рэйчел who got angry. She was furious that he wouldn't tell her where Sarah was. This is exactly what I've been afraid of. Рэйчel won't let anything stop her. It wasn't only that. She was already angry about Damon pushing me around. She is like her mother. Quick-tempered, rash. I've always been afraid of losing her the way I lost Sarah. What happened next? Damon had a knife out, and we all could see it. But then he said something that pissed Рэйчel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something, but when he attacked her, I just froze. It's not your fault. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. I'll see if I can pull some strings with Ray. Maybe get you back in. Да не надо мне это место уже в Блэквелле, черт с ним. Больше я спросила, что было, что с Сэрой. Давайте спросим, а что с What are Дэймоном. you going to do about Damon? Find out if he is alive. Да жив он, конечно. First of all, Куда он денется? my department's been after him for some time. I was told that if Рэйчел had arrived only a few minutes later, she might not have
Thank you, Chloe. You saved my world. It will be some time before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. Okay. Thanks. Hey. Steph, how's Drew? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Definitely. Отец Дрю. I don't think I can sit still any longer. Might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up. Собственно, до этого момента я доиграла как раз-таки. Что не буду изменять традиции. Но, кстати, я все картинки замалевала в этот раз. Прикольно. Ладненько. В общем, на этом буду серию заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, комментировать, ставить лайки, рассказывать друзьям. Ссылочка на плейлист прохождения Life is Strange, Before the Storm, Life is Strange и Awesome Adventures of Captain Spirit будет в описании. Заглядывайте туда. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Мы услышимся в новой серии. Всем удачи и пока-пока.